Hello guys, ndabaramukije mwese aho muherereye. This is your English coach Fabrice Kina Movies. So today what are we going to learn? We must turava twiga the difference between ano majambo atatu. Ndabizi ko atari ryambere ano majambo yabonye, ibyo aribyo byose birashuka ko witiranya ingene akora cyangwa n'icyo asigura. Number 1 dufise in the end. Number 2 we have at the end. And number 3 we have by the end. None majambo yose asigura iki, akora gute? Reka ndabasabe muce aho hejuru muri caption nashizeho link y'indirimbo yitwa Go yanditswe n'umuririmbyi yitwa ASLION. Indirimbo iri kuri YouTube, indirimbo nziza ifise amasanamu meza yanditse neza no muri yanzire kwiga Icongereza urumviriza amajambo kongera ugasoma subtitle iri mu Cyongereza kandi iragufasha ku improvinga deeply in English. Alright, reka rero turabe itandukanirizo riri hagati y'amajambo atatu, in the end, at the end, and by the end. Great, let me start with in the end. In the end rero tuyikoresha ryari. In the end ni jambo risigura impera n'imperuka, no kuvuga warakoze ikintu uragikora mugabo impera n'imperuka byarashitse kirakunda. Alright, for example, number 1, in the end he got the job he wanted. Impera n'imperuka yahavuye aronka akazi yarashaka. Number 2, in the end, everything worked out. In the end, everything worked out. Impera n'imperuka byahavuye bigenda neza. Alright? Number 3, in the end, she chose to respect her husband. In the end, she chose to respect her husband. Impera n'imperuka yahavuye ahitamo kubaha umugabo wiwe. Number 4, in the end, he passed the exams. In the end, he passed the exams. Impera n'imperuka yahavuye atora ikibazo. Number 2, at the end. When do we use at the end? At the end sigura iki cyangwa tuyikoresha ryari? At the end sigura ku mpera, no kuvuga aho ikintu kirangirira. Right? Ari movie, filme waravye hagirangiriye hage abahita at the end. Iyo ukoze ikintu uri mu process rukurakora nk'ikibazo hage urangirije ikibazo hari ku karango kanyuma tohita at the end. Rero tukoresha at the end iyo tuko turavuga à la fin, ku mpera. Right? Let's jump into examples. Example number 1. At the end of the movie, everyone clapped. At the end of the movie, everyone clapped. Ku mpera za filme bose baciye bakoma amashi. No kuvuga iki, hajya filme irangiye hajya inyuma habanditse the end. Okay, bose baciye bakoma amashi. Example number 2. At the end of the school year, we met again. At the end of the school year, we met again. Ku mpera z'umwaka w'ishuri twarahuye kandi. Example number 3. The restaurant is at the end of this street. The restaurant is at the end of this street. No kuvuga iki, restaurant iri ku mpera za rino barabara. Hariya ibarabara rihereza hariya niho twita at the end. Do you understand? Number 4. I will come at the end of this month. I will come at the end of this month. Nzoza ku mpera za kuno kwezi. Hariya kuno kwezi kuzoherera, hariya kuzoherera niho twita at the end of this month. Alright? Iya nyuma rero reka turabe ni by the end. When do we use by the end? Nigari dukoresha ijambo by the end. Reka ndabibutse gusembera kuri YouTube y'umuririmbyi ASLION yasohoye indirimbo kuri YouTube yitwa Go. Murashobora kuyica ko hajya hejuru haba mugaheza mukajya gustreaminga indirimbo yiwe. Okay? Nimwibagire gusiga ko comment. So let's continue. By the end rero tuyikoresha ryari? By the end tuyikoresha tuko turavuga imbere yuko ikintu kirangira, imbere yuko amatariki kanaka twasezeranye cyangwa isaha kanaka twasezeranye shika ifoke dukora ikintu kanaka. Do you understand? So let's see. Example number 1. I want this report ready by the end of the week. I want this report ready by the end of the week. Nshaka iyi raporo izobe yaheze imbere yuko iyindwi irangira. By the end of the week, imbere yuko iyindwi irangira. Alright? Example number 2. By the end of the year, she will graduate. By the end of the year, she will graduate. Imbere yuko umwaka urangira azoronka diploma. 3.
By the end of the movie, I was crying. Imbere yuko film irangira, nariko ndarira. 4. We should finish the project by the end of the day. We should finish the project by the end of the day. Vyoba vyiza duhejeje uno mugambi imbere yuko umunsi uhera. So guys, thanks very much for following us. This is your English coach Fabrice Kina Movies. Nimwibagire gupartager ino video, tutibagira kuja gushigikira umuririmbyi ASLION ku ndirimbo yiwe nshasha yashize kuri YouTube. Link nashize ngaha hejuru muri caption. So thanks very much guys. Ciao ciao. Goodbye. It's your boy ASLION.